За хай орой минь төргий. Орой орж иж байна. Манай байрны тог тасраад тэгээд нэг ирээд нэг тасраад байгаа байхгүй юу. Тэгээд сетап бас нөгөө нэг ирээд нэг тасраад ангууд нь бас санаа зовоод тасаж чадахгүй байгаа гэсэн. Дуу яваа дуу байгаа шүү. Сайн унаг баасан сүрэн гэж танихгүй юм а танаа нөхрийн хамаатай юм биш үү гинэ. Тий. Маа нөхрийн ав гах нь шүү дээ баасан сүрэн гээд. Тэр хүнийг яриад байна. Үчимэндээ бүсгүй юм гинэ Эрдэнэтэн үчимэнд. За 3 дахь map явцсан байгаа маань сүүлийн 2 map-ыг үзэх юм байна. Тэгээд байрны газар дуулгын чи яасан гинөө. Тэгээд 7 мод дөрөөс асуухаар тодорхойгүй гэж хэлсэн болохоор бас их эхлүүлж чадахгүй байгаад байлаа. Тэгээд одоо бол гайгүй ирцэн байгаад байна. Тэг ямар ч үсэн каст явж лээ тасарчих юм бол тэгээд зэтэж яхаа. Тэгэл тасархаас. За 3 матчийн дараах байдлаар за өчигдөр 13 матч дараах байдлаар гэсэн үг шүү дээ. Evan NB Sport-ын дэмэрч 109 поинттай ранкинг 1-д явж байгаа юм байна. 2 дээр Сталар 100 оноотой 9 онын зөрүүтэй гэсэн үг. За тэгээд IC Sport-ын дөрөвдөөр 5 6 дээр Vibes Mavtex 6 талаа дээр Vibes тэгээд араас нь Mavtex орж ирсэн байгаа юм байна шүү. Зиод 2 дахь матч дээр гал асаасан гинэ. Даа цэрэн зөрөгтэй хаа өрөөм дүргээ темк өрөөм дэ нэг эндөө. Зорчсон бүх үзэгчд маань бүгд нормынхаа шэрэг хийгээд эхлэрээ. Нормынхаа шэрэг хийгээд эхлэрээ. Энэ надаа өчтөрөөш тэнхтээ сүүлийн 2 матч нь аягууд бол нөгөө нэг Loco Moco гэдэг чанелээр үзүүлэн гэх юм бол бас ядаргаа болох нэ. Has to, I guess, compensate on this fact that yes, this particular map Miramar is one of those maps which Эба хай на зорим дүргийн стэт хай магна хай бэб норм ээжэд ороод ирлээ шүү прогна мага баярлаа. За game sound чангас бол миний миг чангас бол байна уугүй бас бичээрээ. Because I guess the fourth map of Miramar is bound to happen and we are excited about that. So yeah, quick short break and then we'll be back. За 5 минутын дараа 4 дахь map Ирангл эхлээд дараа нь санхаг мафи явах бах. Энэ хооронд 5 минутын хооронд хэдүүлээ тоглолт ухраач харъя. Эхний map дээр юу болсон байна харъя. Окей. Энэ сүүлийн 8 багаас үзвэл Evan NB Sport-ын тамирч чи энэ тэмцээн дээр бүр галыг асаагаад ах юм. Энэ баг инч баг биш дээ. Зүгээр шал арчдаг баг шүү дээ. Бид бүхэн бүгдээр мэднэ. Гэхдээ сонирхолтой нь Evan NB Sport-ын тамирчид бол маш олон пэнүүдтэй юм байлээ. Сталар 5 elimination point-тойгоор нүрсдэг алдсан явж байгаа юм байна. За сүүлийн 11 багийн 32 тамирч. Яа, согтдаад аясан. Sinister гэж энэ таваалагч. Топыг рот дээрсэн согтдаад авсан. Галатар баян бил хайртай шүү бэб гинэ. Сэнгүн жоо алтавын хаа өрөөм дэргий. Угнаагна хаа өрөөмөнд 2 дахь матч үзье хахаа гинэ. За өхрийн иврээ буцаагаад авчихсан байх шүү. Харин тэ угаасаа өхрийн ивэр чинь удахгүй буцаагаад та нарт буцаад гараад ирт юм аа. Did I precious Stallard IC дээр knockdown IC дууснаар Stallard 5 elimination дээр 11 дээр унсан байна. За эндээс өөр юу арах юм? Mavtex Vibes-ас юу юм бэ хитэн тоглож үлдсэн. Map-ийн юу ганцаараа орж ирсэн тоглолцсон явж байна. Map Giro. Унжаа за кейс дээр хойно байна. За shooting range дээр зоны центр байсан юм уу? Гуруулаа орж ирсэн байна. Giro case wall-ыг гуруулаа орж ирсэн 2 elimination point дээр Giro дээр knockout ороод ирсэн. Гал Баатар Эрдэнэчрэ хаа өрөөмөнд Юки байна хай. Мөнхбаатар хаа өрөөмөнд Мира дээр айц кино хийсэн. За Мирамыг тэгвэл үзье хэдүүлээ. Энэ угаасаа эхнийх нь ингээд дуусаад 4 тим 14 үлдснээс Evan NB Trent Liora үлдсэн. Эндээс харах юм байхгүй юм байна. За 2 дахь матчийг харъя. Энэ дээр айцын тоглолт байсан. Now going for a long range spray might not be able to get one, but we can see a mates are trying to good decision and look at the tram. Able to see a knock, but no.
За энэ IC спортын зооны центр дээр за эндээс эхлээд үзээ явчих. I would say calculated, but for now some other toss are also not going to the. Урд бүсэслэё NB спортын тамирчид rotation орж ирж байгаа бол зүүн захаар Egon 88 болоо Egon NB за баруун хойд бүсээс Another guy is also going for a grenade toss inside the same building. Pro Slayer 7 element. Probably use some За Vibes-ийн дээр хим өргөд ороод ирсэн байгаа юм бэ. from other angle. This time around, as you are opening the door back and forth. 7 element дээр Vibes спортын дүүл явж байгаа юм байна. Some pre-fire on you. See, their thought process is to flush out the opponent players, but at the same time, they are trying to bounce the grenades utilizing the wall. The angle of approach is not accurate enough. This nade will definitely, that's a smoke grenade. Яа, Apex-ийн нээд Divine knockdown-та болсон. Meanwhile, Divine has Vibes-ийн цаакус авсан дахиад knockout East-ээс явсан. East ороод ирсэн тоглож байгаа юм байна. converging in. 7 element-ийг дуусгаж Vibes-ийн 6 elimination point-тай. Яа, за IC Sport 8 elimination point-д явж байгаа юм байна шүү. Пүү, early game дээр IC Sport амар олон kill хийжээ те. Fabian Trent-ийг V-ийг дуусгаад авсан. Энэ T2K-ийн XMPL гэж тоглож чинь бас буудалд хэцүү юм байлээ. Already managed to land pretty good shots now. Earlier, they were in a fight with long range fight with 7th element, and meanwhile, while 7th element has flanked out, Raw engaged with T2K. So the elimination of 7th element definitely made me feel a little bad, but that's the game. And there can be another third. 4 цагийн шахаа минутын дараа шахагдаж From 4 Miracle, as soon as they дуусгах нь үчид зооны гадна талд Raw болон T2K-ийн дуйл. the same position, and the church is gonna be into a big time chaotic. XMPL чи сайн дэш юм уу? Тийм үү? Man. Аа яа. Spray with a startle. Skyder knockout Turo Love бас явсан. Mentioned about Энэ DDIS-тэйсэн Turo Love бидтэй. Turo Love Sir нэртэйсэн. За дахиад хоёр дахь нэдэнд нэг Malik knockdown та болсон. За double knockout өгсөн. Одоо T2K-ийн шахдаг цаг. this grenade also gets connected at the right juncture. It will be a team wipe. No problem is behind the cover. It has secured a very good position on the upstairs of the stairs. I was about to say he was going to throw a grenade, but that's a stun. Fabian ганцаар суулгуулсан Raw official-аас. Цайралт ороод ирсэн. Blinded him. It is the moment. Яа, цайрсан байлаа л да. Managed that headshot. Took almost. Man, look at the damage bullet. Almost it was could have been a 1v2 if it would have been stunned upon. But for now, I do feel that yes, talking about the side of Turulov and KXMPL, they. Эй, за Evan NB Sport. IC Alex Vibes-ийн East knockout өгсөн. IC болон Vibes Sport-ын дуйл явж байгаа. We see the usual A1 and B dominating, the usual A and B, just killing, teams left, right, and center as they are just right with three. Энэ PUBG Mobile-ийн Laying in from the side. спорт нэрийн толгой тархинаас ухаан ирсэн юм байна. Leo Liquid NB Sector knockout. IC Sport 8 elimination point-тэй. За Alex 4-ийг хийсэн явсан юм байна. Dem 2 киллтэй, Zial 2 киллтэй. This game, 2 coming in from the side of Demo, 4 from Alex, completely on a manhunt right now. But for now, talking about the side of NB Esports, yes, they have just managed to get 2 kills. They spot one, taking rotation towards the side. Аказад knockout Leo Liquid-ээс ороод ирсэн. Definitely gonna get knocked. Slipknot knockdown Sinister-с явна. Trying to take on side of Leo. NB-гийн хин нэрээ бас Sinister болоод өөрчилсөн. Sinister-ийн Mini 6 гэсэн single тав. Leo Slipknot дуусан. Nova X Second гадагсан. За Liquid Also get a damage towards side of Nova X. Gonna be a clear situation of. IC Sport Trend тэгэл Turo Love knockout гэсэн. Fizz Boy эсрэг Leoгийн тамирчин за дуусан. NB Sport 6 elimination-тэй. 7 тим 22 үлдэж байна. Oh man, those quick Амралтын өдөр айдах тамирч байна уу гэнэ. Zial бүр гаалгаад соолоо үлдээ сумгуу панга барьж гүүгээд гинэ. Яа тийм. plus 6x with tap fire taking down the opponent, particularly when his Цайрлаж шитгэхэр нүдэн андуг байхгүй ажилгүй гар гинэ. buggy, while the buggy Хөшөө жоохон гүйлгчээ. that much of cover, but still managed to take. Энэ IC Sport-ын дуйл явах гэдэг. За 10 киллтэй болцсон явж байсан байна IC. Quite phenomenal, amazing to watch now. To see how Godless is gonna keep himself covered. His team is right behind him. I see. Алексын амар тоглолт гарч ирсэн юм шүү дээ. Алекс 4-3 килл хийсэн. 2. Vibes-та тулаад энд Man squad trying to stop IHC in their track. They have good amount of eliminations already in place. They have to continue the same so that they can get that second dinner with ease number of eliminations will give a huge boost. Алекс East-с explosion damage авч knockdown тамалсан. Also compromise. Alex is down on Vibes Sport-ын high ground-аас за Алекс бол тентэн шууд гүйцэж байгаа юм байна. Miracle managed to get the crucial knock and the elimination. IHC slightly in a bit of trouble because they have to
face of the. За Demoro эндээс spray авсан And Apex's on the other side, they are trying to keep them. 40 damage-тэй. Demo NB Sport Akasa хажуудлаас нокдаун өгчлээ. Demo гүцээсэн Akasa. Elimination done. IT Sport-ийн хоёулаа үлдсэн юм байна. From NB AKG. Meanwhile, NB Sports managing to get those other eliminations in place. Let's take. NB Sport 7 eliminationтэй. Fistboy-ийн 3 Do you kill. think that they have any chance of survival at this particular juncture? Ziad Godless саяны хузааны центрлөө. Evan NB мөргөж орж ирж байгаа юм байна. As we can see from Яа, Godless Rod дээрээс Hitman spray авч уусан. За ингээд IT Sport Ziad ганцаараа саалаа үлдсэн тоглол явах юм байна. we see a long shot coming in from two of the guys who are still alive from the side of AGX. And they are doing a good Vibes-ийн зондоо шахалаад зооны гадлаас орж ирж байгаа. Nightwind Dides Venom Rambo дуусгасан. 5 team 16. I can see coming in with just one single guy, even in surviving with 3. NB Sports definitely had that advantage. You know, DRS-ийн bot game Vibes Easter knockout гэсэн. Sinister NB Akasаг ноколсон. side of Акасаг чичээ дуусглаа эндээс Nightwind. scenario, good damage coming in, but 5 team 14 тоглогч. Тэгээ зооны центрыг бол Avon NB Sport-ыг авчжээ. with a man disadvantage, taking up a fight against a team who has a manpower advantage. Ziad ганцаараа соолоо. You can get the clutch sometime and on. It's not going to be the same case. But talking about the side of HC Esports, it was a very big mistake of using those vehicles, taking a very open kind of rotation, and the other guys were punished. Эг 88-ийн орж иж байгаа юм дий ground-аас. No, taking those kills Эг 88-ийн position ямар амар юм бэ? in the final, not going to call the final circle, the second last circle. I mean, definitely on the end game right. Hit гэсing hey bro оройн дээр love to бороо минь. Blade has a very good position. Look at that. Sagwa hi. Immediately punishing for Miracle. Now the player has to move a lot, but the other three players have secured nice positions on top of the other buildings to his left. While AINB is completely compromised, they have hard cover, but they are on the lower ground. On the other side, I felt very bad to see, very sad to see IHC getting eliminated in such a manner. NB Sport за Blues-ны гаднаас Blank-д гүйж байгаа sector knockout орж ирсэн. Fistboy ганцаараа соолоо үлдэж зоргон мөргөж орж ирсэн. Гэтэ explosion damage-ээр дуусчлаа. Sinister бас гүйцээсэн юм байна гэсэн чинь Эг 8 Falak инэ. Eliminated from AINB. Blade continues. Kill point орсон. 4 team за 3 team-ийн 8 тоглож. That's been lovely spray, man. Evon NB Sinister-ийн clash тоглолтод яваад байгаа юм байна шүү. IC Ziol Vice Burn knockout өгч Sinister-ийг IC Ziol онгож байгаа юм байна. Recover him and get him back on his feet. But as of now, Яа, Эг 88-ийн тавуулагч нар зоонд байх шиг. on top of the hills, they have two of their players. Хоёр талч нь low ground руу зоонд орсон байгаа. IQ дээр IC Ziol-оос knockdown явцсан. Вау, Ziol гүйцээсэн. Ziol-ийн 4 elimination 12 elimination point-тай IC Sport тоглоод өргөжлөж байгаа юм байна. The opportunity. Egon, it lost one of their Үзэгтэй гоё ярьдаг ганц caster гинэ. but Ziol doesn't have any opportunity of climbing these hilltops. At the same point, even the other team, A1NB, even they will not have any chance of climbing on top of the hill. Just in case if the circle favors them, they will have a bit of advantage. Otherwise, it's a game for II. За Ziol-ийн M4 shotgun-тай явж байгаа юм байна. I mean, like talking about the side of Ziol, it's one of the very key players when it comes on to the roster of IHC. Definitely had the chance, but you cannot. Evon NB-гийн Hitman гэж тэд яасан? Юу гэж үүсэх хэвчээсэн бро? Number 2, I do believe that if I'm not wrong. But yes, AGX also can do the. Temka байгаа шүү гүнэ үзэгч. Block all of the line of sights. So Чи уншдгаараа уншаад дуудчихгүй да. 5 or 6 moves being linked upon, as we can see from the observer's perspective. But right now, all of the other guys from the side of AMNB Esports are trying to take some cover. As you can see, some of the players are trying to take up the fight towards the player who's trying to take some cover towards the part of the ridge. And yes, it's going to be the side double-edged blade. За Ziol-аас Evon NB Sport тал руу нэг молотоо араас нь нэмээ дахиад нэд. Playing on a, doing. Яа, Sinister дээр knockout өгцөө. Ziol-ийн нэд нь Sinister унж байгаа юм байна. It gets connected beautifully, and it's going to be another confirmation probably towards the side of Nightwing. But no Яг унах төглөө. HP. Blade. Ziol-ийн шийдсэн нэдэнд Hitman дахиад knockdown-тай. More, I would say smokes. He definitely had the last molly over there. No more damage or deniances left for his side. So I mean, like 3 of the guys are still surviving from the side of A. Evon NB-ийн муугаа үзээд эхэлсэн. Definitely, they are winning this winner chicken. Definitely winning this map, no doubt about it.
За Blade bot gaming хоёрын байгаа position бол high ground-аас A1 NB-г бол зүгээр алхан дээр тавьж байгаа юм шиг харж байгаа штэ. За Hitman-ыг үзсэн. Elimination points under his name, but it's been taken down with Falak. So A1NB totally compromised. They have to get. Зял Blade-ээр knockdown shotgun-аар яа ба өөрийнх нь Rampage буюу 5 дахь kill орсон тоглолт юм байна. Багийн 13 elimination point. Zol is totally getting into the Yo Falak-ыг унгаад ирсэн. The team will have to jump on immediately. I getting him into trouble. За 2-1. Taken down. 14 elimination point-тэй Zol-ийн 6 elimination point орсон. Nightwing дээр дахиад баруун тал руу spray унлаа. Onto the lineup. Дуусал цустай Nightwing. Иги чад агтлаасан за энэ smoke нар за панга барьцсан гүүж явчихна. Ижигийн кино байсан юм шүү bro. Эй, за Evan-ийн чекэдэд IC Sport 14 elimination point хийсэн тоглолт явсан байна. За одоо нөгөө map нь эхэлцэн. In this particular matchup, and I see having that particular zone angle, having that full man power, players like Alex can be very fruitful. He's very good when it comes to a 1v1 fight, but obviously in the map of Miramar there is something more than a 1v1 situation. As you said, the decisions that are going to be played along with that is going to be very important. I'm looking forward to see how Abrupt. За тоглолтын дөрөвдөх map баха. Because again, this is one of the most favorite teams of the Nepali league. Зял ууг нь бүжиглэж байна шүү дээ нэгэн баяр. Fights will be there, but before that, За хараа ийм байна манайхан. Одоо үзэгчд 400 үзэгч үзэж байгаа. Гэхдээ livestream share-ийн та ердөө 63 хүн болгондоор бүр нэг share хийсэн бол аль хизээний share-ийн та 400 хүрчих байлаа. Гэхдээ манайхан бас гоё юм үзэж бас сурмаар байна манайхан. Гоё share хийгээд идэвхтэй бас үздэг баймаар байна штэ. I don't think so. Stellar Action дээр DRS Gaming Mamba Knockdown гэсэн action-ыг гүйцээчлээ. IC зөрүүлээд Mamba-г Foreign Spring Knockdown хийсэн. Versus Salvador Esports or something. За хамгийн ихэнх тоглолтноос Leo Sport-ийн тамирчид дэлгэнэт болсон байгааг бид бүхэн бэлгэнэ харж байна. Ядаж манай байнга үзэж бол манай топ фэнүүд өөрсдөө share хийгээд ороод ирэх юм бол бас арай ч юм үзүүлэлтэй байхгүй хахалаа. Тэгээд ийм бахаар надад хүртэл Again, going to retaliate таас тэгээ суухад нэг жоохон create a lot of impact, and I do feel like that the other players Урам like зариг Charlie махдаг and, шүү. Lodbrok is going to have a very big tough time for now. The Viking Lodbrok is there, but let's see how he's going to perform as well. Let's see, man, talking about the side of DRS Gaming, definitely we have seen them performing really итгэлтэй орой мэнд бро. I feel like, we have a saying that, something 65 тэмийн 58 толгойчтойгоор тоглолтын дөрөвдөх map рүүжлээд явж байгаа. so I feel like they are going through that phase right now. Сталарт одоогор нэг elimination point хийцэн явж байна. The side of our esports, Malik from Raw, DRS-ын дагалдагч дээр Fragger дээр Stallard top knockdown. almost got the knock and force that will try to go. За DRS-ийн бол нөгөө яг Непалынхаа All Star-ын тэмцээнд оролцоод өөрсдийнхөө үндсэн бүрэлдэхүүн нэгэн тэмцээнд оролцохгүй. Гэтэ энд баахан stand толгойч нар DRS-ийг төлөөж оролцож байгаа юм билээ. So Topsy will be just quickly giving the call out towards the side of IC and IC. Зэрэг бэмбэ хийсэн шүү норм прог нэ. IT байхгүй болохоор сонирхолгүй байна гэнэ. IT спортын тоглож штэ. IT спорт бэлнээ тоглож байхад сонирхолгүй байна гэж одоо юу гэсэн үг юм бэлээ. Болт та орой минь төргий. Interesting team, but at the end, if you don't have the manpower, it will be very tough for you to fight back in action. Being one of those players who can be very good when it comes to tracing down the Зэ players. мундаг шүүгээд 10 кодын дэше орж ирсэн байна. Баярлаа. Taken down, so you're left with top, you're left with IC and Nirzet. Again, the composition of these three Батг champions шеэр хийж байна харагдаж байна хаа гэнэ. why in the PUBG Mobile scenario, the Southeast Asian За Stallard IC DRS-ын дагч дахиад knockdown өгсөн. За сүүдийн тоглогч Lodbrok гэнэ. bouncing back, retaliating back in the Stallard-ийн 3 elimination point-тай тоглолт эргүүлээд эхэлсэн. За уртлын high ground-аас нь өгсөд Raw official наашаа гарч иж Malik. Malik. He's trying to push forward. The Kupaji has been parked and he is exactly going to be over there. And I believe Lodbrok is going to be aware of a situation where the third party is also going to be there. Ганбаатар ганба юун тэмцээн бэ бро гэнэ. Need is obviously going to take him down, and that's exactly what happened. Монголчуудаа Malik таксаа takes down- төлөө. Malik takes down the team known as DRS, but from the back end we have IC putting down a stop to that rampage coming in from the other guys. But IC is also not going to survive because from the back end we do have that. Монголчуудаа такса төлөөгөө 50 кодын дэше орж ирж байна. Coming to the plate, we have Abrupt Slayer. Яа Stallard-аас IC ганцаар соолоо үлдсэн. Соолоо тоглолттой явах юм байна штэ. 3 elimination point-ийг яа Blank гүйж ахтан 7 element Takusaurus IC гүйцсэн Stallard инхүү 3 elimination-тэйгээр The fact that 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. that IC knew that there are players speaking onto him. He had nothing to do because even if he stops, he's going to get a very good bolt action shotgun onto his head. Билгэн нэмсэр хаа өрөөм дөргий. Pistol onto his head. Oh, Кэнзэ төвшмэр хизээ хэлсэн гинэ. Хийдэ хийлэг гинэ баярлалаа. Би саяхан орж ирсэн. Evan NB Hitman Vibes Burner knockout-ыг өгдсөн. 7th element that was Tokusaurus.
T2K trying to get some good picks, and they definitely were able to make an impact onto Deadeye guys. For Michael Wells on the other corner is also having the tough time from the leaderboard champions, and that is even NB Esports. But what is that? Slamming the vehicle, taking the player down, and there you go. After the first play zone, even after the first play zone shrinkage is not done, we can clearly see a lot of knockouts are coming into the play. Approach Slayer Майтиг алдсан 3 тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. За Approach Slayer яг энэ camp-ийг тойроод 2 баг ойрхон орж ирсэн. 7 element болон Raw official. So I do believe that Fire back. get in the finals of the circuit, get in the final in Lidoma PUBG Mobile гэдэг PUBG Mobile-ийн тэмцээн зохион байгуулдаг organization зохион байгуулж байгаа Open Challenge нэртэй Сөүтэж C+-ийн баг тамирчдыг одоо хооронд нь өрсөлдөөсөн тэмцээн л юм шиг байлээ л дээ. За энэ хүү тэмцээнд Монголоос мэрэгжлийн лигийн 6 баг тамирчид оролцож байгаа. Одоо л семи финал буюу хагас финалийн тоглолтод 5 хүн төрж байгаа. Өнөөдөр бол 3 дахь өдөр нь Maftex Giro 7 Element Defender knockout-ыг амжилттай өгч байна. За Volley Divine-ийг гүйцэж Maftex-ийн баг техник elimination point-ыг авчирсан. Инээс цааш өөр тэмцээн байгаа хэдэн баг нь явах байна гэнэ. Окей. Инээс цааш игвэл одоо PMP хэлэх гэж байна. Намрын PMP лигийн стейшны тоглолтууд эхэлнэ. Заяа орой минут хайна за хэдэн матч явах вэ? Одоо хэдэн өдөр үлдсэн бэ? 5 матч явахаас одоо 4 дахь матч нь явж байна. can go maybe also towards side of Impala, who knows, but very much into the center vicinities of Labinka has a very big kind of a ridge that we can use to your advantage. Some ridges are also across the main building of Labinka, so there are some PMP 25-наас лигийн тоглолтууд нь эхэлнэ. Лагина лавга хаа орой өдргий. spots where you can play on those. Яа, Precious дээр игнайна Blade is маш гоё спеч knockdown болсон. Precious in this хин шүршин гэж мэдхэвтэй. Игнайна дид айсыг мөрөж очих вэ. Everyone excited. За хажуудлын компаунд нар нокорцсон байгаа. Smoke-ыг задлаад хүн рүүгээ мэдээж гүйж таран дид айс guys. 25-наас эхлээд орнод хурдгаар утсаа. Kind of interesting. Энэ дээр IC төрөлтчээ гинэ. Doubling down. Maybe somebody is going to spray you down and take you down, but at this point after the Яг энэ яг жижиг тэмцээнэлтэй гэхдээ намрын PMP-ийн бэлтгэл одоо гоё тэмцээн гэдээ ойлгож хэрэгтэй. Баг тамирчтайгаа гоё формыг эндээс харж болж байна. Тоглолтыг харна, тий рострыг харна гэл. a very good battle against the team knows that guys, and they've already taken one IQ дээр яа нэт имиж маш өндөр орж ирсэн золтол нокорцсонгүй. join this particular fight and Tricks, third party situations will Shipko, Trickster is there. That's again a new Slayer, option for this за team. Precious гэсэн бүрэлдэхүүн дээр guys guys. Someone of our players Raw Sky нэтэндээ one NB-ийн талаш Nightwing knockdown тоолж шин. Gremlin Madcat Diras Vinami Rider knockout-ыг өгсөн. Zombie зөрүүлээд Madcat-ыг ногсон бол Krita Gremlin survived the knockout-ыг өгч байна. Sky-аас дахиад best assaulter that particular team яа IQ нэтэнд Shifu knockdown тооллоо. Oh! Оо Trix-ийн нэтэнд дунж байгаа мó. Has been taken down, was not expecting that, mate. But yeah, indeed. Өдөр би юу яасан ч юм зүг нөө. Тийм үү. Backfired onto him, and with that Анаа дүүн түрүү гарлаа гоё кастер нэш үнэ зүгээртэй. even NB Nightwing got taken down, but eventually in a span of just 5 seconds the whole team of Шэрисийн гэнэ лагина лавга баярлаа. that's why they are crowned as the leaderboard topper for now. Харин тэ ихтгэлж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь хуваар амар шахав. Vibes Burn 7 Element Tokusaurus тэ knockout-ыг өгсөн. For now are going to put up a За Trix гадаа гарангуудаа буцаад спрей аваад Blade SD business shot out Trix knockdown таасан. За ингээд Didaskаас Shifu ганцаараа соолоо үлдсэн. 2 сумтай shotgun барьж явсан. За энэ shotgun-аар ганцхан сум духан зоохот бол тэгэл knock штэ. 3 тамирчны их үеиг 88-д алдаж байна. Yes, you can take down with one bullet player and eventually shut him down with another one. But what if the other players are also going to push forward? If two players are pushing in the same instant, they're obviously going to get tagged off, and that's exactly what Тэрүүгээс 5 coordination давалгаалч хилтэйгээд орж ирсэн байна. Маш баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Дэнэ шилгэж байгаа талархаж байна. За, Shipog D-Biz-тэй унагаснаар Didas guys нэг elimination point дээр 12 дээр тоглолтыг дуусгалаа. because T2K is already there for a third party. Yeah, of course, TDK will be not. Didas guys бүр нүд хуруу болчээ гинэ. NB Sport-ын тамирчин дөрвөлнэш манд Maftex-ын Desert knockout-ыг өгсөн. За high ground-аас Akasa knockout хариулж байгаа. Хажуудлаас нь за Burn Giro артлаар нь явж байгаа. Боолж өгөл ирж барих гэж байгаа ах та. Тэгээ share хийсэн гэнэ Stitch хаяа нэг дөө. Цаг одрог халтан ундаг та үнэхээр хайр юм аа гэнэ. YouTube cast явж байгаа гэнэ. Тийм дээр YouTube дээр Caster MUNZU channel дээр live-ын давхар явж байгаа шүү. Тэндээс тоглолтоо гэж яах миний орж ирсэн цагаас ахвалал яг ухрааж нөхөж болно. PMP дээр IC маань гайгүй явчихсаа болохгүй бол бөөлүүл нэг нэ. Particular vicinity and get across help
Sinister map desert-ийг дуусгаж NB Sport-ын 5 толношин point орж байна. За эсрэг талаас map-ийн volley high ground-аас Sinister-ийн зөв спрей өгсөн. But still, all of the players Айцын үндсэн бүрэлдэхүүнд орохоо бэц юм уу гэнэ байгаа л үгүй. Pen builder тоглох хаа. trying to get him kind of closer, trying to group with his one of the solo teammates that he's holding on to Erich. This can be pretty complex. Ундрахаа орой минь түргий. За энэ Саудич Сибс юм нэг жижигхэн тэмцээн Open Challenge нэртэй тэмцээнээс семифинал нь явж байгаа. Яг энэ семифиналд Монголыг төлөөлж 6 лигийн баг орж байна. IC Godless Grand Storm Dictator дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. IC Sport болон Grand Storm-ийн дүүл яг энэ цаг мөчөд явагдаж байгаа юм байна. Definitely the other players. Vibes Sport-ын дөөхийг алдсан 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. За нөгөө Confound дээр орж иж ялтыг байгуулсан Egg88-ийн Picks for now. гадна талд ерөнхийдөө инфо авсан Apex ороод ирчихжээ. An advantage in this particular. За гадна талаа гүйжтэй нам спрей өгөл нокдаун явлаа хоёулаа гадна талаа. Spotted, but still he's not going to take the players down. But pretty soon, guys, the broadcast will be shifted to loco. So in order to get a seamless experience and should I say not get disturbed, guys, make sure to actually go ahead and check out us on the loco page as well. That will be the lidoma Asia page, and we will be live over there as well. So all the matches from now, which are again the last match, which is pretty much left, is going to get streamed on loco. So stay tuned for that as well, guys. But for now, as we can see, T2K is still fighting back. We have True Love, XMPL, and along with that, Rig is going to be there. True Love is one of those players who have shown in the past a very good, decent amount of support that he can provide, and his flank angles also work out a number of times. But for Michael Vibes, look at this guy sneaking up on the players of Iconic side. This can go horribly wrong for Michael Vibes. What if a third party comes in beyond the hills? And at that point, East will be a sitting duck for those guys who will be third partying this situation. But for now, I guess for Michael Vibes is having a very calm and composed approach, because they do know if they make a move, the other team Iconic side is going to become, or should I say, go in a very, let's say, survival based type of mode. But before that happens, I think За, the өчигдөр шиг time will take гонжирсан. them down from T2K. This could be the initiation or maybe the downfall of Би энэ Let's see, it's gonna cost a lot towards FNB Sports. Are they taking a push towards another team over there? And I mean, there's gonna be ASL coming out of the picture as well. It's gonna be the side of Fishbird to drop some praise with that scar. But right now, for Mercial also taking the fight over here. Coming in, and he gets the tag over there with the DBS, and there you go, he goes on. And one of the more than what players getting knocked about from his their own teammates Nate, but it's gonna be AK Blade to eliminate the side of ASL finally and doing a very good job. But right now talking about the side of NBE. Mercial also taking a fight over here. Coming in, and he gets the tag over there. Players getting knocked about from his their own teammates Nate, but it's gonna be AK Blade to eliminate the side of ASL finally and doing a very good job. But right now talking about the side of NBE Sports, they're still, I would say, not very much far away, but as you DPS дуурайд энэ хаахаа гинэ. the players that is Гонжоо дахиад лакер нь орж ирлээ. Одоо ингэж байгаад энэ дүрснэ гацаж мацаад гоё болноо. Сүүлийн 2 мапыг үзгэж үнэндээ л бас a lot of Гитсүү times гэх юм аа. that many 14, but not the right knock opportunity. 10 тимээ 20-ын тоглогч. Well, it does feel like that. The opportunities are going to come. It's all about how you're going to cash in onto them. When Minimum is definitely coming back with a third party is something I was kind of, let's say, predicting at that point. Like, maybe there is going to be third party, and that's exactly what is happening. So for Michael Vibes, the way they were taking their own sweet time to take down the players of Agonic side, actually it backfired onto them, and does feel like that Baron is going to be the lone wolf of this particular team. He's trying to flee back from the scenario, but no, man, T2K will be coming up with the advantage. That's what I do feel like that. They're definitely going to take him down. A lot of damage is going to be there. Either is it going to be a vehicle burst? Trend to Guild Freak Vibes-ийн Barney дуусгаснаар Vibes Sport 3 нэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 26 And it тоглогч. is Baron who has been taken down as the last man standing of that particular team. As I said, as Bullet also ended upon, like small decisions are something which can in turn make a large dent in your performance, and that's exactly what backfired onto Team for Michael Rice. But for now, I do feel like that NB Sports can be the team which can have the upper hand in their favor. They've got 6 good eliminations. 9 тимээ 26 онолж үлдсэн. And За. that's why both of them are surviving. Also in the previous matchup, they had a very good, IC болон Mavtex NB Sport Vietnam D-Dice-ийн таймерчид. matchup. They definitely have Тоглолт got a significant өргөжлүүлнэ. amount of finishers. All they have to do is survive till the top 3 at least. NB Sport-аас Segfis Boy 2 доо үлдсэн 6 нэшн point-оор тоглолт өргөжлүүлж байгаа бол Mavtex-ийн бас 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Already two of you guys in this fight going down. But right now I do feel that yes, still if they can, Оргил сайхан хэдэн map явах юм гинэ? 5 map явахаас 4-т нь явж байна. pretty well they can, or I guess they will be able to secure or at least get in the top 2. Finish off with the second place, and that's not a very kind of a very
bad situation to be upon. On the other side, T2K is taking some fight towards the side of A and B sketch. One of the key players coming in from the side of A1 and B. Right now, it's going to be really crucial on how they want to handle the whole entire situation. But right now, good long range shots coming into the picture from the side of Nubask. But one shot was there, he got some connect. But right now, we can see the side of X Sleepy using this drop over here and definitely getting some really good loot on that drop package. Yeah, definitely. You have to choose if you are going to get the gun that is. За ranking нэгт явж байгаа F1 NB Sport-ын тамирчид одоо 113 поинттай болсон. Confident with it, then definitely go with it. But I believe at the same point, the level 3 vest helmet that you get from that particular drop is something that's absolutely amazing. It is like a new suit for you, which is again in turn going to help you a lot. And when it comes to the Apple-тэй яг энэ тэмцээнээр Roster тоглох байгаа we are шүү. moving in the fourth particular place. PMP-lega тоглолтод in the үндсэн тоглож тоглох it байхаа. could be teams like Mabitex who are going to go out early because again they are rotating, but at the same point they are rotating a bit late. So maybe there is 7th element Goku болон T24. That's exactly what might happen. As we can see, 7th element is also coming in from the back ends. Oh, Kese found him. Kese is going to put some good space, and that will in turn impact the survival of the team on the 7th element. But before that happens, Kese is also going to get spotted. Beyond the trees, he's surviving. From the back end, maybe 0v2 is actually going to come up with a let's say counter attack coming in. But За Кэсэ дээр нак Goku ботоос ирсэн Кэсэ дуусаж Mavtex T2K on the other corner is also falling short of. Жиро ганцаар суулаа. Гэхдээ болог high ground-аас Nebros дээр gangsta Assassin Goku бот T24 дууснаар 7th element дөрөвлөнөөс дэсэр тоглолтод дуусгаж байна. 8 тимийн 22. IC Ziorin эдэн Trent Tickle to Love дуусгаж байна. Trent Tickle дөрөвлөнөөс дээр 8 тоглолтод дуусгаж 7 тимийн 20 тоглож үлдсэн. 3-man power, they've got 2 good eliminations, and there is an open way for IHC to reach out to at least second position, because all they have to do is Munzu mun process гинэ. Мөн абин 25 points. Let's see, man, talking about the IC Sport-ын тамирчид 2 elimination point-оор Godless-аа алдсан гурлаа тоглолт хэрэгжүүлж байгаа. За Minus Generous дээр зооны центр юм болов. Map Jiro-гийн байгаа Shark-ны position-ыг info авсан Ziol. За хажуудлын compound дээр NB Sport 2 тамирчин. За тоглолтод угаасаа full squad дээр явж байгаа баг тамирчид бол байхгүй. Хамгийн олон үний бүрэлдэхүүн гэсэн чинь Gremlin Star full squad дээр явж байгаа юм байна. Уртас нь мөхтөлгө хай оройм дөргийн про. On how some certain players able to position themselves in a really good circumstance that they can get Venom did as full squad. from a certain angle. So I do believe that there are going to be some rotations coming in, and yes, they have to, because the entire zone is kind of getting shifted towards the final end game. Well, indeed, we are at the 4th zone, and pretty soon the 5th zone marker is going to be there. But before that happens, I believe Evrup CK is going to have a tough time while rotating, because NB Esports is there to, I guess, gatekeep them. And it's really very important to have that kind of, let's say, POI in your favor. So Triashi high. There's going to be a number of teams who is going to Мондөг backstab you or дайчин мөсгөш also амжилт найз гэнэ come back to баярлалаа the нэстэ. beautiful gatekeeping scenario, because that's how the map of Miramar works out. If you are there in this particular map, you definitely have to have that kind of control, and I'm definitely looking forward to it. How the IC Sport balance цааны центр юм байна. Яа as we can харахгүй. see. A good struggle will be there, that's for sure. I am definitely counting on it. Гэхдээ zone за дөнгөж захлаал энэ кампиг захлаал татчихлаа дараагийн zone. A very fatal one, to be honest, for the other Abros players тэр that are there Sleepy in the Venom ground. did right дээр knockout өгсөн. Surviving till the end, till the top 5 positions or not, that's what we really want to know. On the hindsight, even in these sports, similar questions for you guys. За as well. Sketch But still, 50 that was a damage very good Критагаас tournament очсон. coming За in. гэхдээ Not enough to багийн complete талаач the right job. knockdown тагаа. Abros тэр data high-ground мөргөө доод ирлээ штэ. Крита дээш хурдхан гарч тулах хэрэгтэй байна. Back into their safer haven. Вайлер ямар ч байсан босгоод ирсэн. За Sleepy-гийн хажуудлаас Sleepy дээр knockout-ыг Domi өгсөн. Assassin дээр дахиад knockout. Abros-лес gangsta ганцаараа соол байлдаж байна. Venom дайсын 3 дахь elimination point орсон байдаг юм аа. The pushing scenario. But at the end, if you are not fruitful with it, obviously the backfire. Хийдгээр дартаа дарлаа гэнэ баярлалаа бро. Now becomes the last man standing of this particular team. He's the only ray of hope that I can see from now, who can maybe bring back the competition for the team. Баярлалаа баяраа. Will he be fruitful or not? That's what really matters. Yeah. Because even if you have got the manpower, even if you are a solo player,
I guess you can just sneak up onto the circle if that is a map of Sanhok or Erangel. But coming back to the fact of this particular matchup, I don't think so sneaking up is something which is going to work out. But IHC and GSM, a 4v3 situation working out. Will it be in favor of IHC or in favor of GSM? That's what we have to see. Zero Alex Demo already at 100% of their HP, but the other team, well, they are getting surprised with multiple barrage of needs and also utilities that are getting dumped up are something which is just working out. But from the back ends, we do see A1 and B Esports making a lot of buzz, but that smoke is obviously going to IHC Sport obviously quite good for Gremlin Storm and the backstab might not work. 4-3 за хүний дутуутай гэхдээ диктатор дээр Ziolt-ийн амжилттай нокдауныг өгсөн. Ziamag зөрүүлээд Mad Cat зунгацлаа. But not just that, demo also За Alex Ziolt 2 Юу нь бол үндсэндээ 3-2 дүүлэн. За нэг татгсан байж тээ. Инфо авсан гой молотойг явуулаад өг. The name is Godless. The other one is already struggling because he's knocked down to his knees. The last two players are still struggling. They are trying to get a POI. Дахиад нокдаун Alex-аас Survive дээр явсан. TTP vision that is coming in. Мемод нокаут гэсэн чичрээ дуусгасан. Яа IHC Sport Gremlin Storm-ыг eliminate хийчихэн 6 тимийн 14-нд хаалгач. Hey. That were required. A1 and B now have got a hint that the compound is pretty much filled with the third party inside. PUBG Mobile-ийн тэмцээн явж штэ бро. Lidoma PUBG Mobile гэдэг organization зохион байгуулдаг тэмцээн л дээ. And be back in the circle. They have to rotate through a very big. Сөүт ч C+-ийн баг таништын Open Challenge нартай тэмцээн явж байгаа. Энэ тэмцээний semi-finalen тоглолтод үргэлжлээд явж байна. That need could be critical, but every now and then when NB Esports is trying to exchange and get some good. За Vietnam дэдээсийн болоод бүтэн squad явж байгаа ш та уг нь. NB Esports-ийн 2 тамирчтай мөргөж орж ирсэн. 4 эсрэг 2 дуэл явна. Having few of the knees. Some of the shots are also getting connected towards Сектэд болсон Критагийн DBS-ийн буудлын за секунсан секийг үзсэн Фисбой гадна лаас Фисбогийн араас хөөгд авчлага явах. За NB Sport-ыг Vietnam дэдээс хэлнэт хийж NB Sport 8 элинэшнтэй явж байгаад их 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 12 тоглолттой тоглолцоос үргэлжлээд явнаа. Of course, I was talking about the side of Venom. Venom is definitely a few of those teams that has a tremendous clutch potential. 5 тим 12 тамирч үлдсэн. Performed pretty well yesterday. Was definitely one of theirs. За манайхан лайв стрим share хийгээд үзэхээс гадна Caster MUNZU гэсэн пэйж хуудсан дээр манайхан follow дарж пэйж хуудтайгаа нэгдэрэй гэж хүсэх байна. За YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр нэргүй лайв стрим бас давхар явдаг учраас YouTube хуудсан дээр subscribe дараарай. IHC Ziolt A1 and Hitman knockdown. Alex Explosion damage авч knockdown болоход Ziolt ямар ч ясан амжилттай мөргөөд ирчмээр байна. Яриад унцсангүй гэсэн чи цаадлаас нь Vietnam дэдээс Relay Alex-ийг дуусгаж IHC Sport 6 нэшэндээ 5 дээр унлаа. Зоондоо ингэж шахалж орж сая бол аргагүй Gremlin Storm-тай байлцаргаал тэгэл нааша машинтайгаа орж ирж байхдаа инх унлаа. Хээ бурхан шүү. Энэ шууд одоо болж байгаа мөн тийм ээ шууд явж байгаа тэмцээн. За Maftex-с Giro ганцаараас хоолой үлдсэн. За энэ дээр бол явж байгаад Vietnam дэдээсийнхэн баг чек идчихээсэй л гэж хүсэж штэ. Монгол баг тамирчтай бас чек идүүлчмээр байна шүү. Гэхдээ rank 1-д явж байгаа A1 and B Sport-тай ширүүн тулааныг хийж таарна. За критик артлаас гангста өгснөөс нь ухлаа да тэр араа. Hitman Sketch плюс-ын гадна л да Hitman зоонда чичрээл машин тамиргууд ойд ирсэн. За түрүүн IHC Alex-ийн position дээр орж ирж байна. Krita Ivan and Kina энэ нокаутыг амжилттай өгсөн. Giro Kina-ыг дуусгаж map-ийн NB Sport-ын тамирчдын elimination point-ыг жаялж байгаа болов гэж харсан. Plays on the map Giro онсон Maftex дөрөв elimination дээр 4 дээр 3 тимийн 7 тоглогч. За Krita-г гангста үзгнээс нь гадээсэн штэ угаасаа Plays on Domi дээр knockdown явах уу? За хашаага налаад хифтэд авсан Domi. But now he's going to cook up some decent needs if the placement is right enough. He's definitely going to have the output. Share-ийг дагсан байгаа нэ баярлаа. He was actually on point but at the same point a bit I guess. За одоо дахиад Sanhok Mafia-ийн ганцхан тулаан үлдчихэж байгаа. Өдөр 5 map явдаг. But still the needs are something he's going to much more rely on because even need is something I guess which can give you the output even when you don't show your faces in a Hitman улаа эдэр knockout өгсөн. За Vietnam дэдээсийнхэн do love to choose those needs rather than coming up in a very good 1v1 fight, but it does feel like that Venom that is might not have the chicken dinner despite of the fact that they had the manpower due to the main important reason being that their 2 good players have been taken down and they are getting taken down from a V flank. But the best part for them is that
they've got the circle in their favor. But from this corner, I guess I can see even in B Sports' Hitman has taking up very good rotation. That particular rotation is obviously going to amplify the spirits. Greta now has been taken down. Rambo is Vinamdi already on his Dice. knee. And Rambo Revolution the Village knockout. trying Вила G дом level хоёр push. тоглоулаад Right Hitman into нээд the татсан байна. bullion. The other guy Gangster from Apex Rambo there. гүйцээсэн. За Hitman on the ингээд lidoma is just Vinamdi coming дэс up with the damage. яй. But Nade can impact. Hitman-ийн нээд Again! knockdown болчих юм аа. Нара сүүлийн тоглолттой нэг эсрэг дүүл хийж штэ. А And with нөгөөх that, нь бол definitely Ali is going to get мэдээж finished off. Let's see what the Domi is going to do. Ноко барьж Okay, the чадахгүй. lead went in. Domi is going to finish his За энэ lead, дээр but Domi yeah, obviously чиг the finish идчихвэл is тэгээ going to be галгал. for even in Хэдийгээр esports, ranking сүүл рүү явж even байгаа in ч гэсэн бас esports was joining монголчуудын from чиг despite нэг the fact харчмаар they байна. might not get the chicken dinner, but I'm so happy to see a consistent play coming in from that particular team, which was somewhere lost in the start of the semi-finale. But yeah, Hitman ready with the mini 14s. If he gets a DPS, that will be glorious. Oh, gets the older meta. The UMP 45 is going to be chosen from his corner. It's going to reload it, and pretty soon he's going to take down the player. But the fact is, now he Долоох is ч гээл just хэлж keeping байгаа. the zone. And maybe that is something which can backfire onto Domi. I would love to see how it is going to work out. Oh, the lot of damage is going to be there. But Domi, you have got the insight. Also going with the UMP45, and he knows that there is no DBS coming. За Hitman уулаа штэ. Домоос хоёрхан шатчаал дуусаа. Ээ GG. Vinamdi Dice. What a play, man. Чиг What a ээжлээ. play. Beautiful comeback at the game. I Гой, believe гой. somewhere around they will be having, like, let's say, За тэгээд сагаг мафийн талаар эргэж уулзнаа. pointer of a bomber is Хамтаагаарай. definitely going to increase their position a lot, but at the end, how much of a point they have got is something which is going to be very, very important. So match ranking, I'm looking forward to it. What kind of impact is going to be created with that massive match, the match number 4, or should I say, second last match of the semi-finale of group number B is already done and dusted. One last road to go, and that will be in the map of Sanhok. It will be again a table turner, but before that happens, I guess we have to look into the match ranking, the highlights, the top fraggers, and along with that, the overall ranking is something I'm looking forward to. Yeah, man, I did really talk about in this starting of the game, when the match started, the last match when started. Venom is one of the teams that has a tremendous clutch potential. They were able to get some good kills. A few of them players were able to clutch in a 1v2 scenario at least. So I do believe that yes, individual plays is something that is very top notch. But the last circle definitely gave out the very clear example of how when teams players, teams try to stay on a group when taking a fight, how they can actually capitalize on the whole situation. Also, let's take a look at the match rankings. A1B with 6 position points, 7 elimination points, total is going to be 13. ASL with 5 position points, 0 elimination points, total is going to be 5. MAB with 4, elimination 0, total 4. I mean, this is one of the lowest scoring lobbies that this entire tournament has ever seen, maybe. Quite a glorious fight indeed, and as we can see, Venom Redice after having 19 points is obviously going to have a huge jump in the leaderboard. But will it be significant? That's what we have to know after all the matches gets over. But yes, guys, we will be back on the caster deck. I'll give you a very important update that has to be there in this particular scenario. But before that happens, Leo, DRS, Talbot Esports, Redeye guys, again excited for Michael Vibes. I guess 7 or 6 of these teams have gone out of without a single point. Yeah. I mean, that is something so scary to watch out. But yeah, on the hindsight, if we talk about players coming in from even and B, kudos to their performance. They already had 109 points. With this 13 points of an addition, they will be having somewhere around 122 points in their favor, which is again a massive jump. You are having that kind of jump, which is again going to, I guess, confirm your qualification for the grand finals. And apart from that, create a mental pressure onto the teams which are going to be in the grand finals. That, yeah, remember guys, this is the table topper of that particular semi-finale. So yes, we have to watch out for him. We have to be ready for the competition that is going to be there, which is again in turn going to increase the competition for even in B sports as well. GSM, a lot of struggle, man. A lot of struggles. That's what we have to say. Initially, NB Esports took a very good control of Leo Esports in the El Pozo region, and the way they were able to shut down the particular team was amazing. DRS, the last man standing, Lord Brock, tries to sneak his way while rubbing his belly into the grounds, but gets taken down. Same goes for Salvity Esports. They were trying to back out, were also taken down by the players of team 7th Element, but in an instant, 7th Element was also taken down. If we talk about Deadeye guys, well, this was a long battle, but to be honest, the way Trick Sir took down his own teammate, it changed every single thing, because at that point they would have not lost their other guy Slayer Sir, and if the losses were not there, I believe maybe it could have been a very fruitful match for Deadeye guys as well. Yeah, could have been the case. I mean, like accidentally injuring and make your team go out of the map is definitely not one of the things that you want to do in for. But some amazing fights also came in from the side of the DE, as they almost, they almost eliminated Nerd over there. But talking about how
what kind of third parties we have seen. We have almost seen many kind of third parties. We have seen 4 team approaching. We have almost seen 50 team approaching. So overall, a good approach being laid down by these teams from SA and Southeast Asia. But overall, in terms of I want to see one more time that we see some teams performing pretty well in the overall terms as well. But for now, folks, if we see the overall standings, A1B Sport with 3 wins, Chicken Dinner 57 points. Elimination is going to be 65 with 122 overall points. Tower Esports with 1 win, Chicken Dinner 33 points, 67 elimination points, a total of 100. There's going to be now 3 teams which have crossed 100 mark, and even NB has definitely done a very good job of crossing it up to 120 as they are standing at 122 now. Indeed, kudos to their performance. They are definitely looking quite good when it comes to even NB Esports. But despite of the fact that IHC had a very clear road up ahead, so that they could have snatched the positions of let's say second position or third position in their favor, I believe all they did was just to let's say compromise the buffer that was there between IHC and Standard Esports. On the hindsight, Miracle Vibes also went out way too early. Mibitex 85 points, that's all they have got. Abrupt says 78 points. Let's go to the second page as well, so that we have a clear idea of how the other teams are performing. But Abrupt says, congratulations on your side, because yes, you have managed to be back in the first page of the leaderboard, which is again a very good sign of a comeback coming in. But the last match will decide it all. And also, guys, for now, have a look at the second page. Pretty soon, the second page of the leaderboard is also going to come in, which will in turn tell us who is at the bottom of the list. It could be DRS if I'm not wrong, with just 30 points in their favor, and maybe there will be some more faces, which is again going to be not so surprising. Raw Official, GSM as well is going to be there pretty close to one of those situations where they're not going to have a lot of jump. But I would love to see which is the position that the team known as Venom Dead Eyes is going to have after that massive chicken dinner. Okay, that's interesting. 11th position, that's what they've got. And 73 points of a total, that's what they have for now. Abrupt Sales is somewhere there to let's say close to 80 points. So I believe there is still a chance where Venom Dead Eyes can actually come back with again a chicken dinner in the map of Sanhok. With a huge amount of points, maybe they are going to bounce back to top 6, top 7 position. That's what I'm looking forward to. But DRS, TMFGSM, unfortunate, but yes, the harsh reality is here. Their performance is just not getting uplifted, and that is the reason why Dead Eye Guys, GSM, Raw Esports, NB. Well, NB is also here, but NB has got that buffer covered up. If NB comes up with a chicken dinner, they will be able to have somewhere around 90, 95 points in their favor, and that can improve their position from hashtag 12 to hashtag 6 or 7. That's exactly what I'm looking forward to. Yeah, let's see, man. Also talking about the side of Roy Esports. Roy Esports were able to do some really good job when it comes down to the second day of the semi-finale. But right now, all of these, I would only keep Leo Esports apart from this whole leaderboard, because Leo Esports were able to engage with any kind of gunfight. They were not very scared of taking gunfights. They were not kind of very I would say doubtful of engaging with a team. They saw a team, they go ahead. If they lose, they lose. They die, they die. So that's the whole thing of Elio Esports that I really like about this team, that they are very confident with their overall gunplay. Sometimes they're not, of course, like I said, every other circumstances you get the win in the other circumstances is not gonna be one thing. You have to just keep learning from your mistakes. And I do believe teams are working on it, to be honest, because we have seen a very gradual but yes, very steady evolution coming in from quite a few teams which were unable to perform in the previous battle. But for now, as we can see in the second page, there were some upsets. For example, we have DRS. For example, we have some more teams like, let's say, CMF GSM. And there are guys, Raw Esports. Every single team here is again going to struggle a lot. But let's see at the end what kind of a closure is going to be there, because yeah, it really depends, or it really, let's say, matters like how the teams are going to evolve, how these teams are going to perform. At the end, if you have the consistency, you are going to become the team which will be in the top 14. So I'm looking forward to it. Let's see who's yes. So, folks, we have a small update. Our match rankings is the latest updated one. Is right on our streams. It was some kind of an issues going on. Anyways, folks, these kind of things keep happening. Other way around. It keeps some there technical difficulties. Something not always in the production hand. But anyways, now we have the Venom Dead Eyes coming with 9 elimination. A1B with 7. NBS with 8, ASL with 4, IHC with 6, MA with 4 elimination, T2K with 4, 7 element with 4, Exilate with also 4,
Baki on the other side, towards the 16th position, 15th, they all have like 3 or 2 kills. But I'm very much impressed with the side of HC and even B, especially also toward the side of NB Esports on how they are able to capitalize on the kills, how they are able to capitalize on the overall situations coming into in their favor. Yeah, talking about the overall standing, as we can see, 122 points is what Avon and B Sports is going to have. Again, excited 104, Salvador Esports 103, and that's why I was surprised. Like I said, did definitely do a job of securing 6 to 7 eliminations, and yeah, all the flaws of the leaderboards are being actually rectified, and you can see IC Sports not at the 5th position but at the 4th position, which is again a very good situation. Again, excited definitely had the jump of their lifetime, and for Michael Webs on the other corner, again getting pushed forward to the 6th position. Mebitex is there with 89, Abras with 82. Let's go to the second page so that we have a clear idea of what is happening in the second page as well. Like, is it Team Venom Dead Eyes jumping a lot, or maybe things have changed? Yeah, Venom Dead Eyes is still there at the 12th position. I thought for a moment that they are at the 11th, but no, they are at the 12th position. And B Sports definitely had that significant jump that was needed, 81 points in their favor, and they are at the 9th position. They can easily snatch up the positions of Abruptstairs and some other teams which are there at the later stages of the first page. DRS stuck there with 30 points, GSM with 49, Dead Eye Guys with 49. And there you go, guys. This was the leaderboard of semi-finals Group B, day number 3. Match number 4. After the match number 4, to be honest, the overall standings after 14 good matches of the Group B has been done in the semifinals in front of us, and we can clearly see a lot of evolution coming in from all the other teams. But there you go. Without even a quick short break, we are cut to the last match of the day, the last match of the semi-finale. This road of the semi-finals is going to end, but at a very хамгийн сүүлийн map сайгааг мафын туглаа хэлсэн удаа. But for now, if I talk about the flight path, the map of Shanok is going to be there. It is starting from Mongnai, going all the way towards Nakam, and it does feel like that the hot drops are Vietnam Dice гэж Монгол баг тамирчид is шүү. also going to be flooded with the teams. But if I talk about Icon Excite, a very passive approach, and Lagavi, we have Painan again getting buzzed with teams like Leo would be there. On the hindsight, if I talk about the players of DRS or 7th Element, they are going to approach for this Camp Alpha Hathen region, which is again a very good За situation. манайс 5 танк жилдээ авахнаас л явж байна. IC Sport-ийн тавьж бан центр дээр бууж байгаа бол Vibe Start Art-тай яа DRS-ийн төвлөж байж чи. Эднэр бүр наригж байна. And you have to remember, guys, whenever you talk about the map of Sanok, if Salvard is in the lobby, leave that area. Just leave that area, because Salvard has a very beautiful control of that particular. За Maftax Gremlin Storm-ын тамирчид ойролцоо буусан. Yes, definitely the challenges are looking good, as we can see. Multiple knockouts. 7 Dilman, Divinik, Probin, Rob хөшлөн тамирчин Probin унгасан. T24-ийг Sky за сэлэндээ дунгачиж байгаа юм байна. Stall Ward-ийн DRS-ийн за Stand Back-тай Bootcamp дээрс уушаална. A lot of losses there of bloodshed, and also the players are getting picked up. So this is kind of surprising for me, but Action, Tobbs, IC and Nirzet, what will they do? That's the most important question. How they're going to reform themselves back in the game, how they're going to place their strategies in a right fashion. And if that doesn't happen, we all know that things will backfire, and that's for sure. Like, obviously we have seen a lot of comebacks from these guys. I'm so happy to see that kind of comeback coming in, no doubt about that. But at the end, if you are not consistent, obviously that comeback can backfire. And that's Sinister Didas Precious дээр за Paradise Resort дээр инх үү. Didas guys дээр ихний knockout-ыг өгсөн. Guys, that's a very crucial pick coming in, and obviously if you have that initial advantage, you can outshine, and I believe you will outshine. That's exactly what the mantra is all about for these amazing Yeah, teams. чүч яаж яна дуугаас суулгасан чинь чихэн дээр чарлаад алхаж шít. And I do feel like that the performances is looking very, very amazing for NB Sports. From the start of the previous matchup till the end of this particular matchup, they have to be consistent. They have to get at least a chicken dinner. They really want to confirm their location, confirm their Goku bot Sky дээр knockout гэсэн Tricks and Seki унгасан. За гэтээ Fistboy зөрүүлээ Tricks дээр knockout down. From Fistboy's perspective, with that we have the comeback. Didas за Shifu дээр Akasa knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Didas guys-аас Slayer ганцаараа соолоо үлдэж байна. Yes, indeed, he spots one good player, but will it be enough? That's what NB Sport double knockout Sinister руу явж байгаа нэт. За Goku-гийн Dizardi шууд цэлэндээ дуусгасан. Didas guys хамгийн ихэнд буюу 16-аад тоглолтноос гарч байна. NB Sport-ын тамирч Paradise Resort дээрээс их дөрвөлнэ шиг point тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Taken down the whole team of Dead Eye guys, and with that NB Sports improves their position, pushes down Abruptstairs from the 8th position to the 9th one. Stalwart DRS-ны талч дуусгасан. За Leo Liquid DRS-ны талч цаатлаа ground-аас knockdown өгчлөө. I'm looking forward to it as well. But at the end,
when you have the closure, when you have the idea, definitely the fights are going to be just so amazing. But Leo Esports is here to come up with a third party. Fighting against Salvador Esports was a dream for them, but for now it is just not Salvador Esports, that is DRS as well coming up in a closer circuit, and they are here to punish them. They are punishing them harshly because Pyro, top fragger has been picked off. Lordrock is already there. Леогийн зайлшгүй point багтаасан. This is the first DRS захаад топ. Баблууд нокаутыг амжилттай өгч. Oh man, this guy. Apart from being an athlete, he is a very DRS stand багаас the content has been Lordrock ганцаараа саалаа үлдэж байна. DRS game still trying to survive upon 5 seconds going from the down throw time. Яа, IC the counter speed IC дэрнэ. IC will be able to punish him. Лео liquid high ground-аас нокдаун өгсөн. За Лео спортын дамжид бол boot camp-ийн зүүнлэн high ground-аас тоглолтод оролцож байгаа. Surviving from the side of DRS as IC goes down. But for now, talking about the side of T2K, full man, full squad, looking very much confident. But for now, as I can see, the side of DE and DRS has been eliminated. 7 element Hakusaurus ганцаараа саалаа үлдсэн. Almost 3 teams. Raw official нэг талаач идсэн. За 3 талаач нь үргэлжлээд Hakusaurus low ground-аас шахаж байна. Make it up for those two now. Hakusaurus байдал нөхцөл байдал хүнд 3-1 хэдвэл хийн гэдэг. 40-4 and Divine all going out of lobby. Right now, just one single guy surviving from the T2K-ийн low ground-аас Nebulous-ийн талаач Sleepy мөлхөд ойртож байгаа юм байна. За энэ дээр бол талаач байгааг инфо авсан л учраас нааш снэклэд мөлтөж байгаа л гэдэг. За Zordi Sky 2 low ground-аар ороод ирсэн. Яа, Zordi нок баг л явлаа штэ. Sky дахиад knockdown. Oh, he gets Яа, double knockout өгсөн Hakusaurus. he will be able to as he take out the PPSH and might be Ихтэй ардлаас нь Malik high ground-аас гарч ирээд 7 element-ийг 14 дээр тоглолтноос гаргаж байна. And that's exactly what is going to end the killing spree of Монгол 6 баг байна Gyoka. Raw officials, well, they were Focus отгоо дахиж эхлэх байгаа мөгнө. Юу дахиж эхлэхгүй. This is a very effective time. Сүүлийн map явж байгаа. Vinamdi-дас Critical Yeta удаад knockout-ыг амжилттай өгсөн. За тэр цаатлаас IC Sport-ын тамирчид орж иж байгаа юм байна. Wow, IC Sport Apple яваад гэсэн тоглолтыг хийж байна. За сүүлийн map санхаг дээр Apple тоглохоор шийджээ. Leonovax Vibes Eastern knockout-ыг амжилттай өгсөн. Brand үргэлжлүүлээд Dog Natas нь Sleep Knot-ыг унагцсан. And there you go, one more emission comes in. Leo Esports is Yeta удаа ноктой байгаа. За Yeta удаа дуусаж Liquid Novax хариулж. Brand дээр яа Critical-ийн нэт юм уу? Novax-ийн нэт Brand knockout-ыг өгчлөө. За энэ Brand-ыг барьж босгоно гэдэг бол хэцүү болчлаа. Novax тэрөө дахиад шийдэх юм байна гэсэн чинь нэг Molotov байгаа юм байна. Гүүцээвэл гүүцээч хэрэг. За Molotov атгаа шийдсэн. За энэ Molotov-наас уг нь бултаж чадвал thing which is moving, to be honest. It could be need, it could be Dog Nash Brand-ыг гарч барьж боломжтой. Дуусчихлаа. Maftax Kesa Gremlin Star Vavd knockout гэсэн бол Gremlin Dictator зүрхлээ Desert knockout гэсэн. Гэтэ Gremlin Star Trip knockout-тэй Memo ганцаараа саалаа үлдсэн. Memo-гийн эсрэг Maftax Wall-ийн дүүлийг харнаа. but will he be able to bail out the formation? I don't think so. Memo goodbye болох гэдэг. Wall чамаа нэг чанч хол гэдэгсэн чи Memo drop shot хийгээд DBS-ний drop shot-аар дуусчихлаа. Mad Cat-га барих гэж үзэж байгаа юм байна. Instant karma hits and we have Mad Cat. Jira Two good players of Maybe хоёр ноктоор орж исэн. Гэхдээ ноко барихгүйгээр зүгээр энэ хоёрлого орж ирсэн үү гэсэн чи чулааны каверта хүнээ барьчаа л гэж байгаа. Desert-ыг босгох юм уу? yeah, it's going to be pretty hard. Стадат нүрсэд Лео Спортын тамирчин Novax Эсэр 12 шотканы нокдауныг өгсөн. Эпроцлэрийн чинь бүр снеклэл явж идэг шүү. Assassin унлаа. Take some shots coming from the side of another. Сайн дэш гаж яд Assassin-ыг унахчих боломжтой. Trying to find an angle, but he backs down. No sort of for find that there can be more than one teammate over there. But the XMP-ийн Assassin нокдаунтай болсон. Map-ийн дөрвөлнэ шин поинттэй. an elimination. Gremlin Star 13 дээр унаж 12 тимийн 39 тамирчин үлдсэн. XMP-ийг зөрүүлээд надлаас нь Approach-лэр May тунгаж байна. 20 kill Turu Love Approach-лэрийн Sleepy-г унагсан. За XMP-ийг артлаас нь May дууснаар инхүү. the elimination side. 20 killer is freak. They are doing a very fun job of getting those eliminations, but at the same point they're also getting stopped by T2K. Jane хоёр үлдсэн үү? За Turu Love ногтой. За шууд Rick-тэй дүүл тэр May. Яа, Rig бол чанга тоглогч штэ. Gangster Rig-ийн артлаас за Rig уулан ба ганцхан шот авахад Rig GG болно. Китарч амжихгүй. Китарах боломжийг өгөхгүй. За Trent килийг чанаа ийсэн. T2K 12 дээр 2 хэлнэ шмодтой тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тим 33. But at the end, remember Evan in B Sports is also here. Ай Gangster. F1NB-ээр дуусгасан. F1NB Sport. Gangster managed to take one down from me. Approach дээр 3 хэлнэ шинтэй 11 дээр унаж 10 тимийн 32 тамирчин үлдэж байна. Хоёр цааны шахан дотор 6 баг нь дуусчээ.
in their own vicinity. They are here surviving the top 10 teams, 32 players are surviving. And remember guys, it's За удаатай Caster MUNZU page дээр follow дож page хуудастай нэг дээр YouTube пост нэр Caster MUNZU гэсэн channel дээр subscribe-ыг дарж бас YouTube channel-тай нэг дээрээ live stream-ыг гоё share-ийг үздэг байгаараа vaccine дардаг байгаарай. За тэгээд donation хийж болно. Maybe take some multiple teams, barrage of teams are coming in the close vicinity. ICABLE Rust дарж ирсэн bootcamp-аас наашаа гарч за Stalwart-тай тулъяа л гэж байгаа юм шиг байна. Амар дүүлэг хэдүүлээ яг одоо харах гэж байна. Хэдийгээр жижиг тэмцээн ч гэсэн яг энэ одоо гайхамшигтай хоёр багийн дүүл явна. Alex jump shot хийсээр Alex knockdown-ыг амжилттай Stalwart top дээр өгсөн. За IC буужж IC буугаад ирсэн хажуудлаас нь Demon knockdown өгсөн үү? Нүүрсэдтэй хажуудлаас нь Alex дүүлтэн. Тусалцаас. Яа, triple knockout Stalwart. Action ганцаараа үлдсэн. Яа, энийг том дэлгэцээр зүгээр харуулчихгүй. Яагаад жижиг дэлгэцээр нөгөөд байгаа юм л тоо. Alex knockout-ыг action өгч байна. За цаатлаа 2 ground-аас 2 талаач бууж өгч та. Ably буугаад ирсэн. Action энэ хооронд тоологчоо дарах уу, кит дарах уу? За шууд зүр Ably-дэд тулыг хийж байгаа юм байлгүй дээ. Нокота босхгүй. Ziol энэ хооронд Нокота авсаар. За кит дарсан. Ably гартлаас Ziol ирж байгаа учраас хоёр талаач action эсрэг 2-1. That was there from Salvador's perspective. But let's see how за action Ziol дуусгаж Stalwart-ыг IC спортын тамирчилнэд хийж. За тэд гэхдээ Alex-аа алдсан. Ziol Demo Ably гурлаа тоглолтыг дөрөв хэлнэш модтой цааш өргөжлүүлнэ. Бас амар дөөл явлаа штэ сая. That vicinity known as the boot camp. Агиундаа хаа өрөөмөндөө. 9 тийм 27 тоглож та тоглол цааш үргэлжлээд явж байна. NB спортын тамирчтай дөрөв нation point-ыг бас хийцэн. Вон NB спортын тамирчдыг л нухчин дарах хэрэгтэй байна да. Бүтэн squad явсаар л rank 125 point-тэй тэргүүлсээр 10 to 15 points more to confirm their qualification in the grand finals. Yep, and this is something that they can at least try out. Securing the minimal achievement, and they're trying to secure a good number of PSL points. Robert Saro, VNMD is one of the teams which are able to perform pretty well on day number 1. Like I have mentioned it earlier, but playing but 2 seems kind of the basic coming in from them side. But right now, Venom was actually able to secure one Venom chicken dinner coming at the map number 5. So I do believe that yes, some of the players are very much skilled, some of the players are very good into some of their individual plays, but right now they got to focus as a team. For NB now, just left out one other player calling in Mr. Doki 922, or that's Doc 922. So yes, he's holding up with the TBS. Anybody comes in, he's gonna get victimized. But right now he's just waiting it for another kind of opportunity to come by his side. Let him at least get the kill done. See, the solo player coming in the map of Sanok is something of a fatal opportunity for that guy. Because obviously if you're solo, the only thing 9 тийм 27 тоглогчтой тоглолт өргөжлөөд явж байна. За, монголчуудаас гэвэл ICM Aftex Vibes and the Venom Dice. That is why I believe the solo surviving players which are again very dangerous to play along with. Players might be hiding, and that too when we talk about the map of Sanok, it is just known to have that sneaky play coming in. I guess this map, the second name of this map is just known as IC спортын тамирчтай NB спортын тамирчтай байрлаж байгаа compound-ны яг урд талд ороод ирсэн. Of the circle hits. You will see multiple teams, multiple players also hiding in those circles. But when we talk about the current scenario of these SEA teams, I do feel like that the challenges are Sexual hiding counter spray. going to be a lot of passive plays coming in. За, BB-тэй яг адилхан damage A өгсөн. lot of exchange of bullets coming into the play. If IHC goes down, there is nothing to lose for them because they are still at the safer place. Vibes Esports дөг ганцаараа соолоо үлдсэн. That is something I do feel like that. On the hindsight, if we talk about NB Esports, if they get traded off by IHC, man, that will be a big upset for them because Leo is there trying to snatch up the position. Ziol on the other corner got damaged a lot, but he's going to repatch himself. He's going to build his own momentum back in the game, and I do feel like that the kind of damage he's dishing out is just so amazing. Look at him peeking fire, but still getting an effective amount of damage on a player who has got the level 3 helmet and a level 2 vest. Let's see, man. I mean, of course, these. Core clan-тай таарсан шүү. But right now. Бро та хэдэг хайчааж 10 хэдэн кило та хэдэд өглөө гэж гинэ. Хэнийг хайчааж?
right now is going to be in this. Ай хондгаа. Coming from the side of this particular house. Demo very slowly. Just not give out any active audio, but talking about the side of enemies, I know what kind of ICCL дээр Raw official Sky knockdown-ыг өгсөн. on the other side and they За баруунлаг нь High Ground-аас Raw official орж ирсэн баха. Зялийн артлаас гэсэн чинь за уртлаас нь орж ирж байгаа юм. Bootcamp талаасаа. Зяалыг single type-аар гүйцээлээ. Зяалыг гүйцээж Raw-ийн 5 declination point орж IC Sport 2 тоглогчтой тоглолтод үлдсэн. Мөнх Эрдэнэт инхээ хангроо орой мэнд та идэг прог нэ би тоглож исэн юм уу? Хаана ирж алсан бэ? Remember guys, this is the just the third play zone which is getting wrapped up for now, and after that the zone shifts are going to be massive, and at the same time IC Jamagnet нэн би Sinister knockdown-тай. teams have to move in an instant. Sinister gets taken down with a damn good nade coming in from IHC. That's Demo who was able to give that output. Again the play gets spotted. Feast by IHC Demo унагсан. Taken down, and that's exactly what За happened. сайн нээд явж хат спрей зөрөөд явцсан баха. Again suffering a lot. IC Sport Able-ийн ганцаараа соолоо үлдэж байна. That is the only guy who was the top fragger if you guys remember in the semi-finale. But a domination factor is going to be there from the players of Team NB Sports, and they're not here to stop. They're here to stop every single team which is trying to put maybe let's say even a small amount of damage onto them. Stream snipe хийж чад ирж алж байгаа юм уу тий. 6 energy drinks and 1 painkiller in their favor. They can easily go for a heal battle, but obviously they don't have that many health. За Vibes-ийн тоглогч дүүг бол noise cancel-тэй сууж байгаа. Venom DDS-ээс зүгээр цуурж орж ирэх юм бол чичээ дуусчих. Магадгүй. 20 more seconds to go after the 4 zone. After that, the 4 zone particular placing is also going to be there. At even in B Sports, they started off way too well. They have got the 3 amazing eliminations which were necessary for their comeback in the game. And on the hindsight, if I talk about Venom Dice, they do know that Again Excite is holding the eagle eye perspectives of those hills. And in order to approach, Эйгон 98 спортын тавьчид. За final нартлаа High Ground. While rotating, they have to be very cautious because there is not just Again Excite, there is a possibility of team. Имба Бацук Хайорой мэнд. There is a possibility of Michael Waves also backstabbing them. Along with that, we do have Raw Fisher also coming up in a close circuit. yeah, definitely. За IC Sport-ын тавьчин Able-ий за үндсэн IGL-ийн үрг гүйцэтгэхэр Data potential is coming in. мэдээлэл хийсэн. Able-ий одоо бол багтаа соолоо үлдсэн. Hold man advantage. Сая NB Sport-ыг тамирчруу анхаарлаа хандуулж хатнаа уртлаас нь Raw official гай болоо. Гэтэ Raw-ийн тоглолт нэг тийм хүн дандаа гайсан тоглолт Raw official-аас гардаг. Их сонио. Крита Ариан бойд double knockout явцсан. Blade руу шахаж байгаа. Дахиад Domid DBS үү? Really? Blade ганц shot авах юм бол унанда. Нэт модота байдгүй мөгсөн чинь Blade-ийг унагцсан уу? Яа, Giant гүйцэж байгаа маа. Гихтэр Blade дэсэн Fallag дуусгасан. Venom DDS 2 elimination дээр экстер тоглолтыг дуусгаж 8 тийм 20 тоглогчийг үлдээлээ. Second or third party very Үгүй алуулсан буруу үзээгүй шүү наа. Корийн таашлагэд би live stream дээр ярьжсэн шүү дээ. Та хэд юм уу? Well, yeah, the third parties are coming in. Again Excite is trying to have the output of it. We are now left with just the top 8 teams and 20 good players are still surviving in the game. I'm definitely looking forward to see how far the end is going to be and how Leo Sport-ийн тамирчдаас Liquid ганцаараа соололцсон багаараа дөрөв elimination те. Impact will be there from Mepitex's perspective, and Leo after losing NB map хоёроо эндээс чигийн идчих юм болоо гэж гордод байна. his positioning, his movements are already heard by Монгол баг минь чаднаа гэнэ таамжирээ. actually backfire on him, and look at Liquid. He's just going to be very I guess precise, and he knows that there is no one and no possibility of a spawn of a medkit right next to a gate, and that is something, or should I say that is someone who has placed that particular medkit so that if you push through the gate you are going to pick that За Leo Sport-ийн тавьж дөрөв elimination-тэй 8-аар тоглолтыг дуусгаж 7 тим 19 нолож үлдсэн. За Дөөг Leo-гийн сүүлийн тоглолтыг угаасаа соолоо үлдсэн ноложиг. Дөөгтэй дүүлдэ Дөөг дуусгаж байгаа юм байна. Эвон NB Sport-ийн тамирчдын тоглолт бүр амар сэрэгчж айгүй өөр болчих. The 7th position. All they have to do is just be very patient, get as many as placement points as possible, and in order to seek those finishes, I guess it can backfire, but for now Raw Official is also looking forward to do the similar thing. One good player is going to be outside the circle who is going to heal himself till the end, till the eternity, or maybe when he's going to get picked off, that is going to be a situation. Other than that, Mepitex is also trying to make a way in the circle, but while making that way, they might just get obstructed by the place of Again Excite because of these angles that the Again Excite is able to hold. Let's see, man. Talk about the side of bot gaming and the stream of Again Excite. They are able to hold. За яг 8-ын тамирчдад бол High Ground дээр зооны центр, за Low Ground-аас map-ийн тамирчид өгсөж орж ин зооны гадна талаас.
pushing in from the southern side. We can see Roy Sports NB Sport мөн зоонд орох юм байна. NB Esports are also there. I feel like yes, this can be. Ebly снэглээд NB Sport-ын тамирчдын байгаа. The overall. Camp руу шахаад аваад ирсэн. Яй. Үндэл өчтөрөх шиг юм явчихин да. Of NB Esports and how they are approaching. Сүүлийн 1-2 матч дээр бүр зааваач хэмаа нэрээ. За гацаж мацаад явж өглөө. No, it gets eventually shut down from that attack on here. There you go. One more elimination. Map desert нокаут орсон байгаа юм байна. За IQ-гийн эсрэг чигээрэг ятгасан нэд. I believe IHC after that loss definitely is going to be on a very shaky corner in terms of the leaderboard. За desert-ыг чулууны кавартаа ч бас барина. Going to have a long run in this game if they are able to manage out this particular. Ямар ч гэсэн зоонд ороод ирсэн байгаа юу? Bot gaming, Hitman, bot gaming дуусгаж байна. Egg98-аас IQ Falak нар үлдсэн. Яа, Jiro дээр Falak нээд орсон. Ингийн бол харин хэцүүдэн шүү. Not just that, I can excite. Map-аас Keze ганцараас хоолоо. Keze ахлаас орж иж байгаа Evan NB Sport-тэй байлж хат эсрэг талаас нь IQ дуусгахаар Map-тай гэсэн 6 элиминашнд 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 14. Одоо дуусгахын хооронд янз бүрийн гацал мацал баймаргүй шүү тий бродос. Акок дулам хаа ёромдөргий. За лайвс мешэрийг үздэг байгаарай залуусаа. IQ дээр нокаут явцсан Evan NB sketch. За NB Sport-ын тамирчтай 6 элиминашнтэй. За NB-ийн талаа чек хийдэн гэж үзмээр байна. Raw official-та тулааны хийж байгаа. Vibes-тай Blues-ын гадна талд гитараа зогсоод ах шиг байх юм. Multiple needs, multiple utils. They're still getting dumped up. I don't know which particular team is going to survive and which one is going to get taken down. But it does feel like that NB Esports can have the end game in their favor. And if that happens, man, I would be more than happy because NB Esports. And Kazak knockdown is sketch. Egg98-ийн онож дууслаа. Fishboy Sinister Sky-г унагч штэ Fishboy. 2 knockdown-тай болцсон байгаа. За Sky дээр knockout Fishboy амжилттай өгсөн. За одоо нааталт нь Raw official 5 elimination-тэй тоглолтыг дуусгаж 3 тэм 9 тоглогч NB Sport-ыг 2 knockout-тай байрах хэрэгтэй байсан ч өөртөө зүгээр зоонд орж амжуулт хэр байна. Against them is going to be for Michael Vaz. За дөө Blues-ын гадна талаас гитараа тавьад байгаа. Akasa Play-санд дууссан. At least going to survive till the top 2 positions because obviously 3 тэм 8 тоглогч A1 NB Sport full squad-аар явж байна. Яа. Kinai-ыг NB Sinister Deep-тэй гоё knockdown өгсөн дөө. Hitman хажуулаас багийг төгсөөд орж ирсэн. Fishboy хажуугаар өнгөрч байгаа Hitman-ийг сутгатна гэж яах вэ? complete elimination of team NB Esports is upon us. But in order to have that to happen, A1 NB Sport-ын тамирчид гэж нэг айхтар хүмүүс байна да. Шүдээ өчөг болчих юм шээ ингээд. NB Esports stuck out. Sinister Fishboy хоёулаа Blues-оноос Nightwind knockout-ыг Sinister амжилттай өгсөн. За ингийн бол A1 NB-гээс sketch ганцаар саалаа үлдэж байгаа. Will you do because yes, you were players. Манай хоёр зоонд ороод ирэх хэрэгтэй. Players of this particular team has been shut down. NB Esports, what a comeback, man! What a comeback! I'm happy and also. Sketch гунгаад өгнө шүү дээ. Хоёул зэрэг спрей өгөхөд унандаагүй тэгэлгүй яахав те. Тийм байлгүй яахав. Manages to sneak in. За NB Sport-ын тамирчид 13 elimination point-ыг одоогор хийцэн явж байна. 94 point-тэй чек хийх юм бол 10 point, 104 point-тэй олж гарч ирнэ. The fact is, the way he's healing back. Dog Blues-онд гитараад явж байгаа. За хэдэн киттэй 9 киттэй байна за тэгээд NB Sport-ын тамирчид бол ямар ч үсэн чек хийх тодорхойлоо. Ямар тач өнөөдөр 5 map явсан тэмцээнээс сүүлийн аюул дээр нь Монгол баг тамирчид чек-ин идэж бид бүгдгээ баярлуулж чадлаа. NB Esports bounced back from not just the 15th position, but they bounced back from 12th position to the 7th one, and I believe. За яг л зоогоо центрэлээ захлаад Fishboy. They will be sitting somewhere. Араад ирсэн. Fishboy магадгүй болоод харсан байж магадгүй Adokig. Spots Fishboy. Yes, he has been spotted. If he gets spotted in turn, things will be very, very difficult for. Тэг гитарчаа дуусгачих гэж байгаа юм байна Dog. Dog is going to do. He is waiting very patiently. He does know that the pixel peaks can be coming in pretty soon. On the hindsight, Sinister is also sneaking up, and he's Sinister to be precise is going to be the sneaky guy for the team. Fishboy is the one who is going to be a bit more aggressive. But the fact is, 3 more first aids and then this guy will switch on to his guns and maybe take one. За сүүлээс хоёр дахь кит. Try to go towards the diagonal part, try to like diagonally dissect. I know he knows for the fact that maybe he has the potential to clutch it up, but just one single this one. За goodbye боллоо. Яа, Fishboy дээр нокгоо дунлайнаар та. But hey, he gets one possibly. Эй! Another one as the HP. Чичрээ дуусгасан. He's able to get one. За NB Sport-ын тамирчид зооныхоо центр дээрээс ч бас аргагүй л гээ.
So it goes down Чики and идлээ. winner with a chicken dinner goes on to the favor of Nanda. YFC Sport-ын хоёр туусан. За тэгээ өнөөдрийн сүүлийн 2 мавтай хамттай байсан та нартай баярлалаа. 5 тасаар Женетэрэ болоогүй байсан бол бас эхнээс нь ахвалаад кастинг боломж байсан боловч тэгсэнгүй. Ямар ч гэсэн маш олон шеэрүүдийг хийж өгсөн байна. Үзэгчдэд талархаж байна. За дөнөө шилгээс хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Үргэлж дэмждэг талархаж байна шүү. Магашийн тавгалтаар эргээд уулзъя. Хамтайсан баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа баярлалаа. Баяртай манайхаа. I mean, back to back synergized performance and back to back the kind of comeback that was there from even NB Sports was also mesmerizing. But at the end, as we did saw NB Sports giving out that comeback, which was needed, to be honest. If that comeback would have been not there, maybe there was a possibility where NB Sports would have been eliminated from the grand finale. But the fact is, yes, they are going to be for sure qualified. And also, guys, remember, tomorrow is going to be a gap. Tomorrow is going to be the off day for this amazing Lidoma SA versus SA Open Challenge. So what will you do? There will be an voting which is going to get open pretty much, I guess, after the stream gets over. You will be seeing a voting line getting open on the Lidoma Asia page.